मी सानिका रायरीकर, MN न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत। प्रतिभा कॉलेजच्या सायबर क्राईम वॉरियरचे प्रेसिडेंट दीपू सिंग, PR संचालक बतुल परावाला, मानसी वाडेकर, श्रावणी सावंत, जोशवा रिबेरो, आकाश ठाकूर, सानिका चोरघे यांनी नुकतीच लोणावळा उपविभागाचे सहाय्यक पोलीस अधिकारी IPS सत्यसाई कार्तिक व CID अधिकारी सुनील बनसोडे, लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक किशोर धुमाळ, सायबर क्राईम लोणावळा ब्रांच अधिकारी श्रीधर यांची भेट घेऊन मार्गदर्शन घेतले। पाहूया याबाबतचा स्पेशल रिपोर्ट। Today, the students of Pratima College from Chinchwad visited the Lonavala Gramin Police Station, and they have informed me about how they are working towards cyber frauds, and many people and the children are victimized by the cyber fraud. So it's a good initiative taken by the Pratima College students. Inform me about the various incidents that has took place, and they have. I also know that feedback what the children say when they instructed they spoke to them. So it's a very nice initiative, and they are doing very well. So I wish them good luck. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, sir. अशाच ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी MN न्यूजला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।